ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతో చేస్తున్న చర్యని తెలంగాణ సమాజం మొత్తం ఖండించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. శాసన మండలిలో అక్రమంగా టోటల్లీ ఇల్లీగల్గా ఒక మైనారిటీ నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉంటే ఇల్లీగల్గా ఇష్టారాజ్యంగా వివరించి చేసిన విషయం కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. మీడియాకు కూడా మేమందరం చేతులెత్తి నమస్కరించి జరుగుతున్న ఈ ప్రజాస్వామ్య కూనీ గురించి మీరు స్పందించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నా. మీకు తెలుసు ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు పోతున్నారో. ఒక ఆయన కాన్స్టిట్యూన్సీ డెవలప్మెంట్ అంటాడు, ఇంకో అంటాడు. అందరి స్టేట్మెంట్లు ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసంలో ఒక ఆయన టైప్ చేసి అదే స్టేట్మెంట్లు అందరితో సంతకం పెట్టిస్తున్నారు. ఒక ఆయన 10 కోట్లు 15 కోట్లు ఎంతకంటే అంత రేటు మాట్లాడితే కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి అంటారు. కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి పార్లమెంట్ టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిండు. ఇది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. తెలంగాణ చరిత్రలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితే ఒక రాజనీతిజ్ఞుడిగా, ఒక స్టేట్స్మెన్గా, మొత్తం రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రజలందరికీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటున్నారని చెప్పి భావించాం. కానీ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఏ విధంగా అయితే ట్యూషన్ చెప్పి కోచింగ్ చేసి పంపిస్తుండ్రో మీరు పోయి చెప్పాలి, ఇట్లా మా కాన్స్టిట్యూన్సీ డెవలప్మెంట్ కోసం పోతున్నాం, వాళ్ళే స్టేట్మెంట్ రాసేయడం, అదే సంతకం పెట్టి ఇవ్వడం. ఇది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పనిసరిగా మరి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ అన్ని స్థాయిలో విషయంలో పోరాటం చేయబోతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. మరి ఈ విషయంలో సిఎల్పి నాయకులు ఇప్పుడు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. వారు ఆ విషయం చెప్పిన తర్వాత మోయిలి గారు మాట్లాడుతారు. మిత్రులారా, అందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఈ ఫిరాయింపులు ఈ ప్రజాస్వామ్యానికే పెద్ద పెను ప్రమాదంగా మారింది. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాజ్యాంగం మీద చేసినటువంటి ప్రమాణాన్ని, దాన్ని కాపాడుతూ ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన చేస్తానని చెప్పినటువంటి ప్రమాణం పూర్తిగా వదిలేసి ఆ రాజ్యాంగానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక సవాల్ విసిరారు. నా రాష్ట్రం నా ఇష్టం అనేటువంటి రీతిలో ఆయన పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా భారతదేశంలో ఒక అంతర్భాగం. ఈ రాష్ట్రానికి కూడా ఈ రాజ్యాంగమే వర్తిస్తుంది. ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా నా చెప్పు చేతుల్లో ఉండాలని చెప్పే ఆలోచనతో ఇతర రాజకీయ పార్టీల్లో గెలిచిన శాసనసభ్యులందరినీ కూడా ఇప్పుడే మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు డబ్బుతో కొని అసలు ప్రశ్నించేటువంటి వాళ్ళు శాసనసభలో ఉండకూడదు, ప్రశ్నిస్తే తను చేసిన అవినీతి అంతా బయటకు వస్తుందని, ఆ అవినీతి మూలాలకు సంబంధించినటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా మొన్న శాసనసభలో లాగాం. అవి బయటకు వస్తే ప్రమాదం అని చెప్పి అసలు ప్రశ్నించే ప్రతిపక్షమే లేకుండా చేయాలనే ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఈ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నడుం మిగించి ఈ రాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్యానే కాదు, ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి పెను సవాలుగా మారినటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ కూడా చేయాలని డిమాండ్ చేశాం ఇంతకుముందు. దానికి సంబంధించి ఇప్పుడే ఉదయం 11 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని రాజకీయ పార్టీల సమావేశం, రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ జరపడం జరిగింది. అందులో వారందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికి మేము తీసుకునే ప్రతి కార్యక్రమానికి అండగా ఉంటాం, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడదామని చెప్పారు. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రాజ్యాంగ పరిరక్షణ యాత్ర కార్యక్రమాన్ని సంపూర్ణంగా చేపడతాం. దేశవ్యాప్తంగా దీని మీద చర్చ జరిగేటట్టుగా చేస్తాం. అంతిమంగా గత 6 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన చేసినటువంటి అవినీతి కార్యకలాపాలని, ఆ అవినీతి సొమ్ముతో శాసనసభ్యుల్ని కొనే వైరాన్ని పూర్తిగా
దేశానికి తెలియజెప్పే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడతాం. అందరికీ నమస్కారం. We are in a big crisis. There is a political crisis, constitutional crisis, ethical crisis, and consequent to that, the present government headed by KCR is heralding anarchy, and rule of law has been flouted. Constitutional provisions have been subverted. I think this is a unique case where there is a treasury fund, there is a flexi, other than treasury, there is a flexi political fund which is created, which is demolishing the constitutional institution like legislatures. And our Congress President Rahul ji is very particular, very serious that the nation has to be seized of this crisis, otherwise just like a blood cancer in a democracy, this kind of a corrupt actions and also abusing the political and other constitutional institutions will continue and perpetuate everywhere. I'm not going to repeat what other friends have already said. We are past a 1985. In fact, during Rajiv Gandhi's time, the constitution has been amended. Number 10 schedule has been added against the anti-defection law. This was meant to cleanse the political environment. This is meant, that Aya Ram, Gaya Ram culture is halted too. But a state like Telangana today, or even in the BJP party by their Operation Lotus, they have institutionalized defection. This is what our President of the Congress Party, Rahul Gandhi, is concerned. Of course, our mandate will be, and we are going to come back to power after this election under the leadership of Rahul Gandhi and under the unity of the opposition parties. We are going to demolish undemocratic party like the BJP and their allies, and that is why we would like to amend the Anti-Defection Act so that court will have teeth, the law will have teeth, and those who commit gross corruption and abuse of the institution and ultimately demolish democratic structure like the legislature or the parliament will have to be appropriately, seriously dealt with. That amendment which we are going to bring, which is going to, put these such people behind bars, will have a retrospective effect. So that meant action, commission and omission on the part of the Chief Minister of Telangana and his associates, and also the MLAs who defect, will be covered, and we are going to seriously address this problem at the national level also. Apart from that, we have a Lokpal Act, which is now Lokpal has been constituted. This was an act passed by the UPA 2 government, and I was the law minister to draft this. And maybe our leaders are thinking that this will be the first complaint before the Lokpal
against the Chief Minister of Telangana. That will be the first complaint which will be launched there. I don't think he can prevail upon the Lokpal institution, block this kind of a move. This is not only a case of corruption, it is also a question of abuse of power, giving the officers of profit, and also committing corruption with the money. And Uttamji has already said that these are all, drafted in the CM's office with the same typewriting, same types, everything, same language. This will be substantial evidence against the Chief Minister. This will be a substantial evidence against the he can escape today, but he cannot escape tomorrow or thereafter. He will have to suffer for this. Let him halt this. Halt this process of abusing or corrupting the political people in a big way. And of course, we have to be blamed for creating a Frankenstein like the KCR in Telangana. We have done it for the sake of Telangana, we have done it for the sake of the people of Andhra Pradesh. Done not for the sake of KCR. Of course, we created this kind of a Frankenstein, and that Frankenstein cannot, go on abusing this office, or just because he has become. I don't think maybe people must have elected him, but they are not elected for this. They have elected him for governing the state, maintaining the rule of law, and this is a issue we will not spare him. Today or tomorrow you will have to be punished. He will be punished. Lokpal, inevitably when the complaint is filed, he can block the speaker here, or he can block the assembly or the council chairman, but he cannot block the Lokpal there from issuing notice against him. Once the notice is issued against him by the Lokpal, the law will take its own course, and ultimately he will have, I think he will have to suffer for the omission and commission which he has done. So this is what we are thinking. We are taking political action and also legal action. Both will be done, and we are going to take it up as a national issue, because this kind of a practice cannot be practiced by any chief minister, any legislature, and we are going to address. We are very sorry that one of the novel, unique legislation like the anti-defection in the Constitution of India have been subverted. And I must also say, this is not only subverting one provision, but it is subverting the entire constitutional process. Demolition of the constitutional institutions will be the biggest sin in a democratic country. We will fight it out. Our entire party will take up at the national level, and we will extend all support to the state unit to take this issue further and not to lie down. And I don't think the Congress can be count down, and by this kind of a sabotage of the democratic institution. Thank you. Thank you, Moilji. Only one question, in addition to Moilji, what said by Uttam Reddy and Vati Bikramagaru. Now, 3 MLC, like Bhupal Reddy, Ramlu and Jadhav Reddy, joined Congress before the election. And they have been unseated within a month. 6 MLC of Congress joined TRS 3 years before. They have filed a complaint. And I am just telling you the glaring example, KCR to answer. If he says party joining other party, they are to be unseated 3% of joined Congress. Why these 6% who joined from Congress in his party are not unseated? Is it justice? So, as he has already said,
these MLAs who have given the statement to leave the party must also realize they have been elected with the symbol of Congress, support of Congress, and the voters given in their conscience. In a democratic setup, everybody has a right to change the party, but they should first resign from their seat and join any other party. And as it has been decided today, our DCC Mandal block will also ask this question to the MLAs, demonstration before their houses, and also ask them this question. That has also been decided. And as Moilji has said also, we are going to file the complaint in the Lokpal for justice, because there is at least possibility of getting justice from the chairman or the legislative council or the speaker. Thank you. At the, yeah. We never knew at the time of drafting that, the constitutional amendment, and also while, adding that 10th schedule, that we have the robbers of democracy like KCR. If we were to know about it, perhaps we would have taken that action. Sorry. That is what we are going to do it. We are going to amend the constitution and simultaneously take action under the Lokpal. No, this is a question of, we have always given the Constitution of India and the constitutional founders. They have always said, even from the court, legislature and parliament are supreme. When that kind of a power is given to them, that power is being misused, misutilized, grossly abused by the Speaker of the legislation and also by the chairman. Perhaps this was not contemplated by the constitutional fathers, or it was not contemplated by them. I think this requires, and that is what I have said, and our government will come under the chairmanship, prime ministership of Rahul Gandhi. Well, we are going to amend the constitution, with the retrospective effect. See, what he said was that the anti-defection bill would be amended in such a way that with the retrospective effect, it will come into action in places like Telangana, where in Telangana it has taken place. Now, this is what we are proposing in the Congress party plan for the present elections. We will speak about this after the elections. Our request is, what is happening in Telangana, each one of you know what exactly is happening. Harshvardhan Reddy has defected because his father had a judgment in which he is supposed to get 26 crore compensation from the government. Because that payment is being stopped, now he has defected from the party, now 26 crore is being released. Let him say this is not true. Upendra Reddy has defected because his contract bills have been stopped. Let him say it's not true. The media also must highlight these things. Another gentleman has in a huge land deal. It is, where is the political issue involved? Such low level morality and such commercial politics. It is seriously, not only, it is not Congress party alone. It is the entire democracy in Telangana in danger. We request media also to play its part. Thank you.
We are going to the governor at 4 o'clock. All of you please accompany. After we will be going to President of India. Case will be filed under Lokpal. Mr. Moily was an expert on this Lokpal bill. He drafted a Lokpal bill. It is going to be done for the first case in Lokpal. నిర్వహించాలి. దానికి విరుద్ధంగా పూర్తిగా అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్ముతో శాసనసభ్యులను కొనుక్కుంటున్నారు. మీకు 2-3 విషయాలు. ఒక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేకి నువ్వు చేరితే నీకు పెండింగ్ ఉన్న బిల్లులు కడతామని చెప్తారు. ఒక ఎమ్మెల్యేకి కోర్టు ఏదైతే మీకు కంపెన్సేషన్ ఏమందిందో ఆ కంపెన్సేషన్ ఇస్తామంటారు. ఇంకో ఎమ్మెల్యేకి మీకు భూములు అక్రమ దందా చేసుకోండి మీకు సాయం చేస్తామని గవర్నమెంట్ అంటారు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్న ఈ ముఖ్యమంత్రిని, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యుల్ని, అధికార పార్టీని తెలంగాణ ప్రజలు ఎన్నడూ క్షమించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఈ విషయంపై తీవ్రంగా ఏఐసిసి స్పందించబోతున్నాం. ఈరోజు వీరప్ప మొయిలీ గారి నాయకత్వంలో సాయంత్రం 4 గంటలకి గవర్నర్ కలుస్తారు. ఆ తర్వాత భారత రాష్ట్రపతిని కలవబోతున్నాం. లోక్పాల్ బిల్లుని డ్రాఫ్ట్ చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ కేంద్ర మంత్రి వర్యులు, న్యాయశాఖ మంత్రి వర్యులు వీరప్ప మొయిలీ గారు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ కింద లోక్పాల్ కి ఈ ఎమ్మెల్యేస్ డిఫెక్షన్ విషయంలో కేసు వేయబోతున్నాము. ఇది డైరెక్ట్ గా చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయిన కరప్షన్ అని చెప్పి మాకున్న సమాచారం, మాకున్న